Good morning, students. So far, we have finished levels, patterns, and some hypotheses regarding the biodiversity. Today, we are going to start with the concept that is loss of biodiversity. We know how much the biodiversity is important. Okay, so according to the IUCN Red List, okay, in 2004, it says that 784 species, okay, were extinct in the last 500 years, okay, which includes vertebrates, invertebrates, and even plants also. Okay, example here you can see. So this is the red list, means it is a book, red data book, we also called as RDB. Okay, they may ask the expansion red data book, which includes the names or the list of all the extincted animals. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ they said 784 different species are extincted within the last 500 years, and I'll show you a few examples of the extincted animals. The first one is dodo. Okay, in the last 20 years 27 species of this dodo are disappeared, means completely extincted. We are not going to see now. Okay, next is quagga. Okay, so 15,500 species face the threat of extinction. This is quagga. And next is thylacine and stellar's sea cow. These are extincted animals. Okay, and there is a percentage estimation, like how many species are nowadays are going to extinct now. Okay, there some are in threat also, means like they are going to completely extincted, like 12% birds ಇರ್ಬೋದು, 23% mammals ಇರ್ಬೋದು, 32 amphibians and 31% of gymnosperm ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳೇನಿದೆ. ಸೊ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲಿ ಟೈಗರ್, ಜಾವನ್ ಟೈಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಟೈಗರ್. ಓಕೆ, some species are already extincted now. Understood? So what they have said, this is very important sentence. The current species extinction rate is 100 to 1000 times faster than in the pre-human times. Okay, ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮ್ಗೂ ಇವಾಗೇನಿದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 100% ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಅದೇ ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 years. ಇಫ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಷೀಸಲ್ಲೂ ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 yearsಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, there is a loss of biodiversity because of humans. And what are those? Okay, if there is a loss of biodiversity, ಇವಾಗ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಟ್ಯೂಬ್ರೇಷನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡ್ರಾಟ್, ಓಕೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲಾಮಿಟೀಸ್ಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, increased variability in ecosystem process such as plant productivity, water use and pet and disease cycles, complete the food chain will be disturbed, it says. Okay, and yes, this is what the causes for the loss of biodiversity. Okay, there are 4 important causes for the loss of biodiversity. Those are also called as evil quartet. ಈ ಒಂದು 4 ಕಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎವಿಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 4? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋ
extinction, and we are going to study one by one. This is very important question. Okay, yes, habitat loss and fragmentation. So this is the most important cause. What is habitat loss and fragmentation? So main, habitat means house or home where they stay. ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಏನಾಯಿತು, okay, so what is habitat loss? So here you can see the example habitat, their house or the animal's house will be lost because of the human made things, like ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ರಿ there are, it is a forest, but because of some regions there will be fragmentation, means ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಕಡ್ದಿರೋಂಥ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದರ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, they have lost 14 to 6%, thousands of hectares lost within hours, remember. And one more example here you can see, because of the deforestation. Why there is deforestation? For the cultivation of soya beans, okay, or conversion of grasslands for cattle, convert ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, there will be habitat loss which will affect the animals requiring large territories and migratory animals. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಗ್ರೇಟ್ರಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಮೋಲಿಶ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ದ ನೀಡ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಗ್ರೀಡ್. ಓಕೆ, ಆಸೆ ಅತಿ ಆಸೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಓವರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ವುಡ್, ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕು, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್, ಬಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಆ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್, ಎಸ್, over exploitation. Because of the over exploitation there will be extinction. There is a extinction, passenger pigeon illa, stellars sea cow illa, because of this over exploitation. Okay, next thing is alien species invasion means akramana. ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there are few examples I'll show you. Okay, what happens when we introduce a different species, okay, that will invade the indigenous species, okay, which causes the extinction of indigenous. Examples are like Nile perch is the alien species which is introduced in the Lake Victoria of East Africa. This is the Nile perch which is introduced in the Lake Victoria of the East Africa, caused the extinction of more than 200 species of this cichlid fish. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋ ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ನೈಲ್ ಪರ್ಚ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಇಟ್ ಕಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಚಿಲಿಡ್ ಫಿಶಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. But because of the Nile perch introduction, they extincted the cichlid fish. This is one example. Next example, like some, we know the best example is water hyant. It is also called as terror of Bengal, as I said. Okay, native species ana ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವೀಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ what extincted the indigenous species, introduction of these alien species or foreign species. So next is the illegal introduction of the African catfish. This is the African catfish, okay, for aquaculture.
ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಶ್. ಓಕೆ, ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಾಯಿತು? ಆಫ್ರಿಕನ್ ಫಿಶ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್. ಫಾರಿನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ extended the number of indigenous species. So this we call it as alien species invasion. Next is a co-extinction. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ವಿ ನೋ parasitism, like parasite and host relationship. Parasites are the one which resides on the host. Just imagine if the host is extincted, okay, there is no sign of host, then what happens to the parasite which depends on that host? Along with the host, the parasites also get extincted. So this we call it as co-extinction. Togetherly there will be extinction. Understood? So this is the end of loss of biodiversity and also the causes for the loss of biodiversity. So next we are going to study the reasons for the conservation and the types of conservation. Thank you.